Hi, good evening. Good evening, Miss. Good evening. How are you all? Good Great, evening. Miss. Okay. Okay, I think last time what did you learn? Last class? Last class, what did you learn that I think Saturday, no? Saturday. Internal nutrition, Miss. Yeah. What is central nutrition? Hair care. Silence, Lama. What is central? What is NG? What is the Oral intake, Miss. no now? What is NG feed? Oral intake, Miss. No. What is the full name of NG? Hair care. No. I'm not doing hair care. NG, enteral nutrition, last time you studied, no? What is NG? Nasogastric. planning. Yeah, nasogastric. Okay, what is PED? What is PED feed? What is PED feed? As a caregiver, that is the most important lesson for you all. NG and PED feed. What is PED feed? PED feed nasogastric කියන්නේ මොකක්ද feed එක? කියන්නේ වැරදුනාට කමක් නැහැ කියන්න මොකක්ද NG කියන්නේ? I just want to know, did you understand or not that lesson? ඔයාලා ඒක නෙවෙයිද එදා කරේ? NG, PET feed. Madam, meal planning නේද? නෑ last Saturday කරේ. NG එක කරේ නැද්ද? Last Saturday එකේ කරේ hair care එක. Enteral nutrition කරේ නැද්ද? මංජුලා madam හිටියේ Miss hair D care did it. තමයි කරේ. කොහොමද screen කරන විදිය ඒ ටිකයි නෑ මට කිව්වනේ. Saturday 6. No, Internal Miss, nutrition. we Sorry, did Miss. internal nutrition. Yeah, that one I am asking. What is central nutrition? What is NG and PET? I think Saturday one more classes there. Odisha, can you tell me? Odisha, no? Yeah. Yeah. What did you learn from that class? We learned about the feeding routes Okay. and Yeah, tell me what are the feeding types? You remember or not? yes feeding types තමයි. Yeah, feeding type. nasogastric Nasogastric. nasovaginal ඒවා pronounce කරන්න බෑ madam. හරි. කොහොමද දෙන්නේ කියන්නකෝ? Through nose එකක් දෙනවා. අනිත් එක අනිත් එක jejunal එකටයි duodenal එකටයි බඩ හරහා. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? PET feed. feeding gastro
ස්ටොමේ එකයි feeding. ස්ටොමේ එකයි. Okay. You need to know about very well that one, okay? ඔයගොල්ලෝ ආයි පොඩ්ඩක් රිවිෂන් හරි දීලා බලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න වෙන දෙයක් තමයි NG peg දෙන එක. ඒක අනිවාර්යයි. ඒක 100% අනිවාර්යයි. කොහේ තැනකට ගියත් caregiver කෙනෙක් NG peg දාන්න දැනගන්න ඕනි, ෆෝමියුලා හදන්න දැනගන්න ඕනි, නැත්තම් නම් බෑ. ඒක දෙන විදිහ දැනගන්න ඕනේ. ඒක චෙක් කරන්න ඒවා කියලා. ප්‍රැක්ටිකලි ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. okay? ඔයාලා දැන් අරක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ඊළඟ මොඩියුල් එක චුට්ටක් මේක බලා ගන්න මේ කොහොමද NG feed එකක් දෙන්න හැටි කියලා. මෙහෙම තමයි දෙන්න ඕනි. මතක තියාගන්න. මේක nasogastric feeding එක තමයි tube feeding එක නහයෙන් දෙන එක. ඒතර feeding දෙකක් සාමාන්‍ය nutrition දෙකක් තියෙනවා. enteral, parenteral. enteral කියන්නේ අපි කන බොන දේවල් අපිට feed කරන එක. parenteral කියන්නේ කෙලින්ම වේන් එකට තමයි nutrition දෙන්නේ. ඒකට enteral feeding තුනකට බෙදෙනවා. oral අපි කටින් කනවා, nasal නහයෙන් දෙනවා, අනිත් එක බඩේ අර හිල් කරලා මේව කරලා දෙන එක මේ ස්ටොමැක් එකෙන් දෙන එක peg එක peg page ඒ වගේ ඒවා percutaneous endoscopy කියන එක සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා එකම එක වතාවක් patient කෙනෙක් හිටියත් කටින් බටේ දාලා දෙන්න. ඒකට කියන orogastrostomy. එහෙම වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒ හතරෙන් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම normally හුඟක්ම තියෙන්නේ nasogastric tube එක. කියන්නේ NG tube එකයි peg tube එකයි. okay? ඒක හින්දා ඔයාලා මේ දෙන විදිය අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕනි දෙන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කරන්න වෙන එක. okay, I will show you this video. This is a nasogastric tube feeding. How they are giving. A nasogastric feeding tube is a special tube inserted through the nose for delivering oral nutrition supplements and medication into the stomach. අරට ඔයාලට දැන් මේකේ මේ මම ෆුඩ් ප්‍රෙපරේෂන් කරන්නම් මේ මෙන්න මේකේ මේ nasogastric එක දෙන්න බැරි වෙනවා මෙන්න මේ හරියම කැන්සර්ස් තිබ්බාම ඒතරොට තමයි අපි බඩෙන් දෙන්නේ මේ nasogastric එකෙන් හැම අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලන්න ඕනි මෙහි ඔයාලට කියන්න ඇති කිචන් ෆීඩ් උත් තියෙනවා ෆෝමියුලා ෆීඩ් තියෙනවා ෆෝමියුලා ෆීඩ් තමයි සක්සස් ඒ වුණාට ලංකාවේ ඒක හරිම අමාරුයි කරන්න මොකද එක්ස්පෙන්සිව් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක ටීම් එකක් 6000 7000 වෙනවා ඒක මේ ෆෝමියුලා ටීම් එකක්. ඒතරොට සාමාන්‍යයෙන් දවසෙන් දෙකේ මේ ෆෝමියුලා ටීම් එක ඉවර වෙනවා. හරි විදිහට අපි දුන්නොත්. ඒක හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපි කිචන් ෆීඩ් ප්ලස් ෆෝමියුලා ෆීඩින් තමයි ලංකාවේ කරන්නේ. ඒත් ඔයාලා අනිත් රටවලට ගියාම ඒගොල්ලන්ට රෙඩිමේඩ් ෆෝමියුලා තියෙනවා නැත්නම් ෆෝමියුලා ටීම්ස් ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රී දෙනවා හොස්පිටල් වලින්. ඔයාලට තමයි ඒක හරියට කියන වෙලාවට මේකට 200 ml නම් ඔයාලා 200 ml හරියට කන්සන්ට්‍රේට් එක බලලා හදන්න. You have to make like that. You have to see the dilution and do the prepare the formula. Then you have to feed. හරිද? Oral nutrition supplements and medication into the stomach. You are required to feed the patient based on the feeding schedule. Please take note of the time, type of oral nutrition supplement, and amount needed. We will cover the following in the next few minutes. අනිවාර්යෙන් wash කරන්න ඕනි hand ඊට පස්සේ You protect will need කරන්න to ඕනි. prepare the following. Oral nutrition supplement as prescribed, 50 ml syringe, a jug of water, pH strips and a small bowl, small cups, measuring tape, medication if any, and the feeding schedule. The feeding schedule will be given to you on discharge. Step 1. Wash your hands with soap and water. Step 2. Set the patient up to at least 30 degrees. Step 3. Ask the patient to open his mouth and check the back of the throat. This is to make sure that the tube is not coiled. Ensure the recommended external length of the feeding tube is measured and consistent during each feed. The feeding tube should be secured firmly to the nose and cheek with a tape. To check if the feeding tube is in the stomach,
Withdraw some gastric content with the syringe. If you're unable to obtain gastric content, lie the patient on their left side. Inject 10 to 20 mL of air into the tube and make another attempt to withdraw gastric content. If you're still unable to obtain gastric content, please wait for 15 to 30 minutes and try again. Read gastric content pH level. If the pH එක නම් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම කරන්නේ නැහැ pH level බල එහෙම කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අතන gastric content එක බැලුවා. ඊට පස්සේ හුඟක් වෙලාවට ස්ටෙප් එකෙන් බලනවා aspiration තියනවද එතකොට tube එක එහෙම වෙලාද කියලා බලනවා. බලලා ඉවර වෙලා තමයි feed එක දෙන්නේ. මේක මේගොල්ලෝ pH level එකත් බලනවා. pH level is below or equal to 5, he is ready to be fed. Please note that pH levels can be affected by certain medications such as proton pump inhibitors, H2 antagonists, or antacids. If the patient is on other medication, please check with your doctor or pharmacist as they might also influence the pH results. Step 4. Feeding of oral nutrition supplement. Check the feeding schedule. Prepare the correct amount and oral nutrition supplement prescribed. Prevent air entry into the stomach by kinking the feeding tube before connecting the syringe. Flush the tube with 20 ml of water or as per prescribed. Feed according to the feeding schedule. Position syringe slightly above the head. Ensure the syringe is not empty during feeding. This is to minimize stomach discomfort due to excessive air entry. Complete the feeding by flushing 20 ml of water or as per prescribed and close the feeding pot with a stopper. Step 5. Feeding medication. Ensure right medication is being prepared. Crush the medication finely or dissolve the pills in lukewarm water. Connect the syringe without the plunger to the kink feeding tube. Before feeding the medication, flush the feeding tube with 20 ml of water or as per prescribed. Pour medication into the syringe. After administering the medication, remember to flush the feeding tube with 20 ml of water or as per prescribed. The patient should remain seated for at least 1 hour to prevent gastric reflux. Do not mix medication with oral nutrition supplement. Administer feeds prescribed by your healthcare professional. Consult your nutrition nurse specialist on other options that do not cause tube blockage. Fill the syringe with water. With the plunger, apply pressure to flush and unblock the tube. Let's have a quick recap of what we have gone through. If your loved one experiences any of these symptoms, do seek treatment immediately. If the feeding tube is accidentally removed, contact your healthcare provider during office hours. Okay. හරි නේද? ඔයාලා බැලුවා නේද ඒක? Oh, madam. Yes, Oh, miss. yes.
Oh, I miss. think you can understand, no? You have to know that one, okay? When you do practical, you can do that, the giving feed and everything. One, two time, if you do, you can do. But you know, you must know the basic. Why we are giving this patient, why we put this patient NG feed, why we can't deliver food from mouth like that, or otherwise why we can't give that pet feed to that patient. Like that. In kitchen feed also, you know how kitchen feed are given to that our patients. She told about that, about kitchen feed. What are the kitchen feed we are giving at our hospital? කිචන් පීඩ් ගැන කියලා දුන්නද? ඒ කියන්නේ මොනවද දුන්නේ? Oh, madam, commercial feed කියලා. ආ? Commercial feed and එක්සාම්පල් for kitchen feed කිව්වද? oh, කොහොමද දෙන්නේ අපි? එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා ප්‍රැක්ටිකල් වලට. ඒකයි මම අහන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් කියන ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් පේපර් එකට. කියනකො අපේ kitchen feed අපි කොහොමද දෙන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන්. කියලා දුන්නා ඒක මතක නැද්ද? පැය කීයෙන් කීයටද දෙන්නේ? පැය දෙක පවුන්ස් එකෙන් නම් විනාඩි 45 නැත්නම් පැය දෙකෙන් දෙකට. පැය දෙකෙන් දෙකට සහ පැය 3න් 3ට විනාඩි 45න් 5ට නම් දෙන්නේ නැහැ. පැය දෙකෙන් දෙකට තමයි දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ෆීඩ් එකට දවසක කීයක් විතර දෙන්න පුළුවන්ද පැය දෙකෙන් දෙකට නම්? කීයට වගේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ? excuse me miss ඒක මේ patient ගෙන් patient එක වෙනස් වෙනව නේද? normally සාමාන්‍යයෙන් කීයටද වගේ ෆීඩ් hospital එකට feeding ස්ටාර්ට් කරන්නේ කීයටද සාමාන්‍යයෙන්? 6 am 6 ඒතර පැය දෙකෙන් දෙකට නම් හරි. මට එක්සාම්පල් කියන්න බලන්න දෙන්න පුළුවන් ඒවා. උදේට milk එකක් දෙන්න පුළුවන්. හා? මොනවද? උදේට milk එකක් වගේ මිල්ක් එකක් තව කැඳ එකක් මොන කැඳද? නිකන් හාල් වලින් හදලා කැඳ එකක් කොහොමද ආයිට ලියන්නේ කැඳ එක? නැත්නම් සුප් එකක් සුප් එකක්. තව blend කරලා ඔයාලට feeding එකක් ලියන්න ගත්තාම කොහොම ලිව්වොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා feeding එකක් ලියනකොට ලියා ගන්න ඕනි මොකද්ද feeding එක කියලා. මොකද NG feed කියලා ලියුවා. time feed amount. ඔහොම තමයි ලියන්න ඕනි. එතකොට time අපි කියමුකෝ 6 කියලා. feed එකට යන්න ඕනි glass of milk. ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් 1800 වොලියුම් දෙන්න කියලා ඔයාලා ගාන බෙදලා ඉවර වෙලා දෙන්න ඕනි ගාන. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 1800 විතර fluid requirement තියෙනවනම් අපිට 200 ගානේ දෙන්න පුළුවන්. 200යි ml. හැඳ ලියනකොට ලියන්න ඕනි blended කියලා. හැම එකේම ඔයාලා blended කියන එක ලියන්න ඕනි. කෑලි දෙන්න බෑනේ. blended rice kanji. අපිට දැන් සුප් ගත්තත් සුප් තියෙනවා. කෑලි තියෙනවා වෙනම.
6 7 8නේ. ඊළඟට 10 o'clock. Blended. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔහොම තමයි ලියන්න ඕනේ. එහෙම ලියාගෙන රෑ 12 නවත්තන තැනට වෙනකම්ම ලියන්න. හැමතිස්සෙම blended කියන එක ලියන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් chicken soup එකේ කෑලිත් එකද ඔයාලා දුන්නේ කියලා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම blended කියන එක ලියලා කරන්න ඕන. හරිද? මේ food preparation tube එක ඒකම තමයි මම පොඩි මේ ලොකුවට වෙනස් කරයි කියන්නේ මේ පොඩක් ස්ලයිඩ්ස් ටික වෙනස් කරා විතරයි තියෙන්නේ ඒකම තමයි කන්ටෙන්ට් එක. ඕකේ. දැන් ඔයාලා දැනගත්තා අපි කොහොමද patient කෙනෙක්ට patient ගේ තියෙන නියුට්‍රිෂන්. ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ෆැට්, මිනරල් ඒ ඔක්කොම ෆැට්, විටමින් and මිනරල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට් ප්ලස් මැක්‍රෝනියුට්‍රියන්ට් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද ප්ලෑන් කරන්න කියලා මෙනු එක. ඊළඟට මෙනු ප්ලෑනින් වලට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා දැන් patient කෙනෙක්ට තියෙන therapeutic diet. ඒ කියන්නේ patient කෙනෙක්ගේ තියෙන disease එකක් අනුව කොහොමද අපි diet එක වෙනස් කරන්නේ කියලා. So we are going to learn now what is food preparation. ඒ කියන්නේ දැන් හදිසිය හරි. If you have to go for home as a caregiver for home caregiver. එතකොට ඔයාලට සමහරවිට food preparation කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ යන විදිහ සමහරවිට ඒක adult care homes වලට යන්න පුළුවන් නැත්නම් individual home වලට යවන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට adult home caregivers තැන්වල ඔයාලට cooking වගේ එහෙම කරන්න වුණොත් එහෙම issue වෙන දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් food preparation එක very important. එතකොට food preparation එකේදී ඔයාලට තවත් important එක තමයි මේක day to day life එකේදීත් important වෙනවා. So normally in our scenario, Sri Lankan scenario, we always using what food preparation type. උයන්න දන්නවා ඉතින් ඔක්කොම මොනවද අපි උයන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උයන විදි. ඔයාලා උයන්නේ කොහොමද? උයන්නේ නැද්ද කවුරු? උයනවා මිස්. කොහොමද උයන්නේ මොනවද අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රම උයන්න? තෙල් පොල් එළවලු තෙල් දානවා. පෙලට මිරිසට කිරට ඔක්කොටම ඊළට තම්බනවා, තෙල් දානවා, fry කරනවා. අන්න ඒව තමයි මේ food preparation method කියලා. So we are going to study what are the food preparation method and what are the advantages and disadvantages of these methods. Okay. So these are the foods. Okay. Various type of here boiling, this is air frying, this is sorting, and here grilling. You can see types of. So changes that happen during food preparation. This is very important. There are two types of changes, physical changes and chemical changes. Physical changes actually we can see, chemical changes also we can see, but most of the time we can see physical changes. So we have at least you need to know 3 or 5 physical changes and chemical changes. If someone asks about what are the changes that happen during food preparation, you have to tell these things. Okay. Physical changes, increasing size. First one is increasing size. Can you tell me example for increasing size? Size එක ලොකු වෙනවට example. එහෙම vegetable cut කරන ප්‍රමාණයද මිස්? නෑ උයනකොට මොනවද වෙන්නේ කියන්නේ size එක ලොකු වෙන ඒවා. අපි උයනවනේ. දැන් අපි example හාල් අපි තම්බනකොට හාල් ඇටේ ලොකු වෙනවා. ඒ වගේ ලොකු වෙන දේවල්. grams වර්ග කඩල
කඩල කව්පි කව්පි වගේ. සොයා මීට් සොයා මීට්. ඔව්. good. Okay, ඒ වගේ increasing size sort කරලා වෙන්න පුළුවන්, dry කරලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම size එක increase වෙනවා. ඒක physical change එක. දෙවෙනියට thickening. example තමයි whipping cream. ඔයගොල්ලෝ whipping cream හදනවා දැකලා තියෙනවද? ඕකේ කදන්ඩ ඔව්. ක්‍රීම් තව example එකක් තමයි egg එක. අර egg එකේ මේ egg white white එක අන්න ඒකත් thickening වලට ගන්න පුළුවන්. Like loss of nutritive value, actually we can't see this one in the physical changes, that because we can't see that is these soluble vitamins are dissolved in water, but it also going as a physical changes because we normally boil with too much water for vegetables and everything, so that all the nutritive value will be lost in water. Then tenderizing. Tenderize කරනවා අර උඩ දැකලා ඇති මස්සල් ටීම ගහනවා හයියේ. එල්ලන්ට අර මේ මොකක් හරි අර ගහන එකක් අරගෙන ඔය ලොකු මේ හොටෙල්ස් වල තමයි ඒක තියෙන්නේ. චොප් කරන එකද මිස් මීට් චොප් කරන්නේ චොප් කරන්න පුළුවන් තව ගහනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර හුඟක් හොස් මේ ලොකු හොටෙල් වල චෙෆ්ලා ඒක චිල්ලක් අර ගහලා තමයි ඒක සොෆ්ට් කරගන්න. ටෙන්ඩර් කරගන්න. ටෙන්ඩරයිස් එක වැඩි කරගන්න. ඊළඟ changes that happen during cooking of food. Other physical changes තමයි texture changes, cell wall softening in vegetables, ඊළඟ bacterias නැති වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟ nutrient loss වෙන්න පුළුවන්, same thing. Vitamin and mineral dissolved in cooking liquid. ඒක oil වල අපි deep fry කරනකොට සමහර ඒවා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ food solidified අර thickening එකම තමයි egg protein coagulation වෙන එක. ඊළඟ food thicken වෙන එක gelatinization of starch shrinkage. ඒ කියන්නේ protein coagulate වෙලා shrink වෙනවා. අර chicken කෑල්ල අපි උයනකොට පොඩි වෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි ඒ shrinkage කියලා කියන එකට උදාහරණ. Okay, then physical changes ඒවා තමයි increase in size, thickening, loss of nutritive value, shrinkage, tenderizing ඒවා ගන්න පුළුවන්. Chemical changes තමයි color changes. First one is color changes. Example, enzymatic brown. Can you give example for enzymatic browning? chicken Chicken. fish ඊට වැඩිය හොඳ example තියෙනවා. වම්බටු අර දුහුරු පාට වෙනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ එළිය තිබ්බාම. ඊළඟට කෙසෙල් අපි කපල ගොඩ වෙලාවක් තිබ්බොත් ඒකත් brown color වෙනවා. ඊළඟට apple brown color වෙනවා. අන්න ඒවට තමයි enzymatic browning banana banana. ඊළඟට nutrient loss, enzyme oxidase destroy vitamin C. ඒක enzyme oxidase වෙලා vitamin C එක destroy කරනවා. ඊළඟ tenderizing. Here tenderizing they are done by physical activity, but here it's done by enzyme activity. So proteolytic enzyme tenderize meat fibers. Tenderizing එතන දෙකක් තියෙනවා. පටලව ගන්න එපා. එකක් physical changes එකේ අනිත් එක chemical changes. ඊළඟ තව increase in size මෙතන තියෙන sorting, ඒ කියන්නේ physical විදිහට මෙතන තියෙන්නේ increase in size. Example කියනවා yeast dough expand as enzyme made carbon dioxide. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඔය පාන් හදන්න එහෙම ඒ වගේ අර piece dough එක තියලා තිබ්බහම පැය භාගයක් පැයකින් විතර බැලුවම ඒක size එක increase වෙලා තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ carbon dioxide හැදෙන එක. ඒකින්ද ඒක chemical පැත්තට තමයි යන්නේ. ඊළඟ Maillard reaction කියලා කියනවා. මේක වෙන්නේ amino acid. What is amino acid? protein is Yeah, basic unit of protein. Protein amino acid උයි carbohydrate උයි එකට heat කළාම food brown color එකට හැදෙනවා. ඒක තමයි Maillard reaction කියලා කියන්නේ. ඊළඟ caramelization වල දැනගන්න පුළුවන් sugar heated above dissolving points turns brown or toffee caramel එහෙම හදන්නේ ඒක. ඊළඟ dextrinization
long starch chains break into short chains called dextrin and brown color develops. ඒකට උදාහරණය තමයි example එක තමයි toast bread. ඒ කියන්නේ long starch chains තියෙනවා. ඒක අපි මේ මොන හරි preparation එකේ කරාම preparation ක්‍රමයක් දුන්නාම ඒක කැඩෙනවා පොඩි chains වලට. long starch chain එක break වෙනවා short chains වලට. ඒකේ නම dextrin. ඒකෙන් brown color develop වෙනවා. ඒකට උදාහරණ තමයි toasting bread. So reason for cooking food. Why? What are the reason for cooking food? Tell me. Microwave cooking. Yeah. First one, what is the first one? That is micro cooking. So, easy and time saver. Yeah, time saver. Other thing. First one. ඇයි අපි කෑම උයන්නේ? Quick. Sweet. කෑම උයන්නේ to improve taste. හාල් එක අපිට නිකන් කන්න බෑනේ. ඒක තමයි actually main thing එක. To improve taste and to like easiest way to eat. Like we can't eat raw rice. But we can eat boiled. Okay. For reason for cooking food, first one here we mentioned to destroy pathogenic bacteria, make it food safe. If we heat about 60 or 70, tomorrow I will talk about the food safety, so you can understand why we have to make this food preparation properly. So if we heat high temperature, then sometime bacteria will destroy. And to destroy enzyme and prevent food spoilage. Sometime we can prevent food spoilage. To make food palatable, that is the main reason for us. To make food palatable and digestible. Starchy food like potatoes, we can't, raw potatoes we can't eat. We can eat boiled potato or French fries or otherwise potato casserole. Like that, there are different various type of cooking potato. So we need to cook potato, otherwise we can't eat that. And to improve appearance, we can eat actually, but the palatability is 0. To improve appearance, like meat, it is a raw meat or no, you tell boiled meat or fried meat delicious. Fry meat. Fried meat, yeah. That is the difference. To improve appearance, we can take different types of food preparation things. So we can fry, we can deep fry, or we can saute, or otherwise we can eat as a boiled one. And also we can burn and eat also. Grill karla. It eat a very taste. To develop flavor, meat extractive release, so different various types. So if we eat meat things, you can, that meat should be juicy. You can allow pork, beef, kana, juice second tamai taste it rasave. To stimulate digestive juices, sight and smell of food. Food. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ඉස්සෙල්ලම කඩයක් ළඟින් යනකොට කේක් එහෙම තියෙනවනේ අපි බලනවා රස ඉස්සෙල්ලා රහ බලන්න බෑනේ අපිට. First we have to check the sight of the food. ඒ කියන්නේ රස කේක් එකක් වගේ පේනවනම් තමයි අපි ගිහිල්ලා අහන්නේ මේකේ price කීයද බලන්න. ඊට පස්සේ කේක් එතන shop එකට ගියාම smell එක හොඳයි නම් අපි හිතා ගන්නවා මෙතන කෑම හොඳයි. Finally තමයි we taste කරන්නේ food එක. එතෙන්දී සමහරවිට අර දේවල් ඔක්කොම හොඳ වෙලා food එක හරියන්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම දේවලුත් වෙනවා. To destroy natural toxins. It's like example for red kidney beans. Red kidney beans වල සමහර ඒවා තියෙනවා මේ natural toxin ඒවා අයින් වෙනවා cooking වලදී. To combine ingredient and create new flavor. Combine කරනවා ඒ කියන්නේ ඒක අලුත් විදිහට හදන හැමදාම එකම පරිප්පු එකම විදිහට කන්න නැතුව පරිප්පු බලන්න ඕනේ different types විදිහට හදලා taste එක කොහොමද වෙන්නේ. chicken උත් එකම විදිහට හදන්න නැතුව different විදිහට හදන්න බලන්න. නැත්නම් හුඟක් දැන් ලංකාවේ වෙලා තියෙන්නේ we are eating like same pattern. ඒ කියන්නේ chicken අනේතු chicken fry කරලා විතරයි කන්නේ. එක්ක පරිප්පු හදනවා හැමදාම එකම විදිහට පරිප්පු හදන්නේ එක්ක ඒ වගේ නැතුව
cooking එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒතරට තමයි අලුත් දෙයක් කරනවා කියලා හිතෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ තමයි එහෙම ගොඩක් වෙලාවට normally there are some house they only eat for morning බතුයි කරවල තෙල් දාලා පොල් සම්බෝල for whole day every day they are eating same thing. For dinner also same thing. For lunch only they have different types of curries. But other than that, for morning also, for sambola karawal tel dala but for dinner also same thing, only lunch will be changed. So then there are no, actually it is a monotonous type one. So if you want like different things, then children will be like that one. And also sometimes the nutrition also will be improved. Nutrient content of the food. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම පොළුයි කඩවල තෙල් දාලායි ගන්නවට වැඩිය එතෙන්ට අපි හිතමු වෙන එළවලුවක් දාලා කරනවා කියලා. ඒක හොඳයි. නැත්තම් වෙන්නේ පොළුයි කඩවල තෙල් දාලායි දිගටම කෑවොත් එහෙම කොලෙස්ටරෝල් issues එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර වෙනස් වෙලා to combine කරන්න ඕනේ ingredients and create කරන්න ඕනේ new flavors. ඒකට තමයි අපි cooking එක පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, heat transfer mechanism. Cooking එකේදී අපි දැන ගන්න ඕනේ important එක තමයි heat transfer mechanism. ඒකේ තුනක් තියෙනවා. අපි මේකට පොඩි කාලේ ඉඳලා තියෙනවා සන්නයනේ සංවහනය විකිරණය. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. Convection, the transfer of heat through a fluid. The transfer of heat through a fluid, liquid or gas, caused by molecular motion. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන ඉස්සෙල්ලම මේ ජල අණු වල molecular water molecule එක රත් වෙනවා. රත් වුනහම ඒ water molecule එකෙන් ඊළඟට එන water molecule එකට heat එක දෙනවා. ඒක තමයි convection කියලා කියන්නේ. ඊළඟට conduction කියන්නේ the transfer of heat or electric current from the one substance to another by direct contact. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම මෙතන heat වෙන්නේ මෙන්න මේ වාජනේ. මේ වාජනේ heat වුනහම ඒකෙන් මෙන්න මෙතන handle එකට heat එක දෙනවා. එන්න ඒක තමයි කියන්නේ conduction කියලා. ඊළඟට radiation. Radiation කියන්නේ විකිරණ විදියට දෙන එක. Energy that is radiated or transmitted in the form of rays or waves of particles. rays විදිහට හරි wave විදිහට හරි යන එක තමයි radiation කියලා කියන්නේ. So the conduction, convection, radiation. Okay. Okay, this is very important cooking method. You need to know about this one. So sometimes it may become as a MCQ or otherwise as a structured questions. Cooking method, there are 4 types: moist heat, dry heat, combination, and other method. Moist heat, dry heat, combination, and other method. Here, other method, now we can use air fryer also. Now latest trend is air frying one, so you can use that one. So moist heat method include boiling, simmering, steaming, pressure cooking, poaching, blanching. ඒව තමයි moist heat method. එතකොට dry heat තමයි roasting, grilling, toasting, baking, sorting, frying. අන්න ඒව තමයි dry heat method. Combination කියන්නේ moist heat, dry heat combine වෙලා දෙන්නේ. Combine වෙලා ඇදෙන cooking method එක. ඒක braising, stewing ගන්න පුළුවන්. Other method වලට තමයි microwave cooking, solar cooking and air fryer එක යන්නේ. ඕක තමයි අපි දැන් ඊළඟට එක එක ගැන බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. MCQ වලට එනවා moist heat නම් boiling, simmering, steaming, pressure cooking, poaching, blanching. Dry heat නම් roasting, grilling, broiling, toasting, baking, sorting, frying. The combination නම් braising, stewing. So moist heat method. Okay. What is moist heat method? In this cooking method, liquid or steam used to cook the food. මේකෙදී
liquid එකේ හරි steam එක හරි use වෙනවා මේ කෑමේට හදන්න prepare කරන්න. So flavored liquids such as broth, juices, wine can be used as the heat transfer medium. එතකොට heat transfer එක වෙන්න පුළුවන් broth එකක් විදිහට. එතකොට juice එකෙන් වෙන්න පුළුවන් wine එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. Leftover liquid used for cooking process such as soups, stots, ඒ වගේවා. Moist heat method used for softening tough fibers like meat, protein, plant cellulose, ඒ වගේවා tough එක අයින් කරන්න වෙනවා. ඒතර ඔයාලා moist heat method එකේදී main වෙන්නේ ඒක use කරන්නේ liquid or steam. ඒක වෙනවා. ඒක තමයි අපි කියනවා moist heat. Moist කියන්නේ අර වතුර වගේ තියනවා නේ කියන්නේ. ඒ වගේ තියෙන්නේ මේ moist එක කියන්නේ ඒකනේ. ඒකට තමයි Like cream. yes. liquid එක හරි steam එකයි use කරනවා කියලා කියන්නේ. So we'll go. Okay, first one is boiling. For example, for boiling කියන්න බලන්න. Boiling method වලට. ඔයාලා මොනවද? Vegetable. Vegetable. Soup. Soup, okay. Potato. Potato. Egg. Egg boil කරනවා. Good. Okay. So boiling, cooking foods in a liquid. ඒක water වෙන්න පුළුවන්, stock, milk, ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් at boiling point 100 Celsius. මේ temperature එක නම් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. Cooking foods in a liquid at boiling point ඒ කියන්නේ 100 Celsius වල තමයි temperature එක තියෙන්න ඕනේ. Put completely immersed in water. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති එළවලු ඔක්කොම හුඟක් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අර බාරිට වතුර නැහැ full පිරලා තියෙන්නේ මේ ඒක මේ එකක් boiling එකේදී කරන්න ඕනේ අපි food එක පිරෙන්නේ. කියන්නේ මේ කෑමෙට කෑම vegetables හරි මොනවා හරි මේ completely immerse කරන්න ඕනේ වතුර. So advantages තමයි heat transfer is fairly rapid and efficient. And food is not likely to burn. වතුර තියෙන හින්දා burn වෙන ඊට ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් හුඟක් වෙලා යන්න ඕනේ නම් වතුර ටික අයින් වෙලා burn වෙන. The food remains soft එකට තියෙන. Disadvantages තමයි flavor and some color may be lost from the food into liquid. As example ඔය බෝන්චි වල සමහර වෙලාවට color එක නැතුව යනවා. beetroot වල ගොඩක් වෙලා අපි මේව කරන්න ගත්තොත් color එක නැතුව යනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. And loss of nutrient. මොකද ගොඩක් වෙලා අපි boil කරන හින්දා nutrient loss වෙන්න පුළුවන්. So ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඒක තමයි එකක් boiling point එක 100 Celsius කියන එකයි ඒක food completely immersed වෙලා තියෙනවා water එකේ කියන එකයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. Simmering, cooking a small amount of liquid, boiling point 85 to 95. මේකෙදී ඔයාලා දැකලා තියෙනවා boiling එකක් වගේම තමයි හැබැයි completely immersed නෑ වතුර. ඒක බාහිරට තමයි තියෙන්නේ. චුට්ටයි වතුර use කරලා තියෙන්නේ. Temperature එක වෙනස් 85 to 95. 85 to 95. Most foods are meat, pulses and dried vegetables are cooked by this method. They are cooked for a long period to make them tender and digestible. ඒක ගොඩක් වෙලා තම්බන්න ඕනේ. අර මේ tender කියන්නේ කන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. Advantages: food gets cooked thoroughly, burning prevent, and losses due to leaching is minimum. මොකද වතුර සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා and enhance flavor. Disadvantages තමයි more fuel required, slow process. පොඩි slow එකේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට loss of heat sensitive nutrients due to longer period of cooking. Example vitamin C. දැන් ගොඩක් වෙලා අපි heat එකේ තියනවනේ. ඒකින්ද සමහර වෙලාවට vitamin C එහෙම අයින් වෙන්න පුළුවන්.
So then difference between boiling and simmering කියලා හුවොත් ඔයාලා temperature එකයි පාවිච්චි කරන volume එකයි liquid volume එකයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ poaching. poach එක් කාලා තියෙනවද? කම්බපු විතර බොයිල් එක. විතර නෙවෙයි poach date කියන්නේ. poach date වෝටර් කියන්නේ එකට දාලා තියෙන. වෝටර් එක බොයිල් වෙන වෝටර් එකට ඇඩ් කරන එකනේ. ඔව්. නෑ කාලා නෑ මිස්. half boil වගේ. half boiled egg නෙවෙයි. මම මේක පෙන්නන්න ඔයාලට poach එක හදන විදිය. ඒක මේ කාලා නම් තියෙන පොඩක් වෝටර් රහක් ඔව්. වගේ එනවා හැබැයි. taste එක නම් Taste exact එක. ලියන්නේ නෑ. ආ. but healthiest way එකක් තමයි මේ හ්ම්. විතර හදන මේ poach egg. Okay. Poached egg එකේ heated food submerged in liquid excess water, milk, stock or white and uses lower temperature. ඒ කියන්නේ ගොඩක් high temperature එක නෙවෙයි 70 to 80 වගේ. ඊට water barely moving, not bubbling. ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් අපි දැන් 100 celsius එකට වුණාමනේ අර bubbles එන්නේ. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය දාන තියෙන්නේ. Use for delicate food that need gentle cooking. salmon, eggs ඒ වගේ ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ. Foods with delicate texture may be put without breaking up. ඒ කියන්නේ advantage දැන් මේ වගේ බිත්තර එහෙම මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. හැදෙන්නේ නැති වෙන්න. meat වර්ග එහෙම ගන්න පුළුවන්. Poached foods are easily digestible. digest කරන්න ලේසි. ඊළඟට healthy method no fat used to food. මේකෙදී අපි fat එකක් ඇත්තටම use කරන්නේ නැහැ. Disadvantages තමයි poaching is not suitable for large pieces. ඒ කියන්නේ අපි chicken breast එකක් වගේ කරන්න නම් poached එක අමාරු වෙනවා. And there is some flavor and nutrient loss from the food. බලන්න. ඔයාලත් හදන්න මේක වෙනුවට පස්සේ. බබල පෙති හැදුවද? නෑනේ. හදලා බලන්න මේක. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි poached egg කියලා කියන්නේ. මෑම් මම අද මේ මොනවාද රුලං සෙමොලිනා ඔව් පැකට් එකක් ගත්තා මේ ගත කියන එක හම්බ වෙච්ච එකක්. ඒකේ තියෙනවා ඒක මේ 100% ඒගොල්ලන් ඒක තිරිඟු පිටු වලින් හදන්නේ කියලා. රුලන් සාමාන්‍යයෙන් මොන ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද දන්නේ නැහැ. ප්‍රීමයික් එකක්. ටීමේකට හැබැයි ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් රුලන් මේ තිරිඟු වලින් නෙවෙයි හදන්න ඕනේ. ඒකට වෙනම ඔව්. තියෙනවා. මේ තියෙනවනේ. මම හිතන්නේ ඒක මෙහෙව හරියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම ඒක බැලුවා. ඒක පාම් පිටිනේ කියන්නේ. ඔව්. රුලං රුලන් කියලා හදන්නේ වෙනම ඉතින් මේ සමහරවිට තියෙන ඔය ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන විදිහනේ. ඒක වෙනස් වෙනවනේ. ඒතකොට ඉතින් ඒව කෑවත් වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි හරිය කියලා. මම ඒක දැනගන්න හිටියේ වෙනමනක. Okay. Steaming දැන් අපි poached egg එක දැක්කනේ. poached egg එක කියන් බලන්න. ඊළඟට steam කරන්න. මේ steam කරන්නේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ?
ස්ටීම් කරනවා Sting කොස් upper ඊට පස්සේ බත්තල ඒ වගේවත් ස්ටීම් කරලා ගන්නවා මම නම් පොටැටෝස් අනිත් ඒවා මොනවද? තව sting upper like vegetables vegetables තව නිවිති කොළ ඉන්දියාප්ප හැම පොඩ්ඩක් ඉන්දියාප්ප ඉඩ්ලි එතකොට වටලප්පන් පිට්ටු පිට්ටු අන්න ඒව ඔක්කොම ස්ටීම් කියන එකට තමයි යන්නේ. ඒ ප්‍රෙපරේෂන් මෙතඩ් එකට යන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ putting food slowly in steam rising from boiling water. ඊළඟට unlike boiling the food is separate from water. මේක boiling water එක අපි use කළාට අපි ඒක separate එකේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. කෑම එකත් එක්ක touch වෙන්නේ නැහැ. Food can be steamed between two plates or in a steamer. A tightly fitting lid prevents the evaporation. ඒ කියන්නේ අපි ඒක අර evaporate වෙන්නේ නැහැ. හොඳට වහලා තිබ්බා. Water boiling before and during cooking. Boil වෙනවා before and during cooking. Advantages cooking with steam is both healthy. මොකද අපි ඒකට fat use කරන්නේ නැති හින්දා. Steam cooking retains nutritional value of food. ඒකෙන් boil vegetable වලට වැඩිය steam vegetable තමයි nutritionally ගොඩක් හොඳ. මොකද boil එකේදී සමහරවිට leaching හින්දා leach වෙන හින්දා එක්ක heat sensitive ප්‍රශ්න හින්දා මේ සමහර vitamin mineral නැති වෙන්න පුළුවන් destroy වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි steam එකේදී leach වෙන්න විදියක් නැහැනේ. ඒ හින්දා ගොඩක් ඒවා හොඳට මේ retains වෙලා තියෙනවා nutritional value ටික. ඊළඟට steaming preserves 90% of antioxidant in fresh vegetables. එතකොට steam cooking is the best at preserving the water soluble vitamin B and C. මොකද ඒක අපි water use කරන්නේ නැති නිසා. Food retain their texture and shape well. So you can see boiled beans and steamed beans. Steamed bean has good texture as well as good color also, not like boiled beans. Steaming imparts a delicate flavor to the food. Steaming fruit make it easier to juice them, like apple සමහරවිට steam කරනවා, grapes whatever කරන්න පුළුවන්. Steam also energy saving. Cold food can be reheated by using steam without affecting the food quality. ඒ කියන්නේ frozen කරලා හරියම දාන්නේව සමහර වෙලාවට cold ඒවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් සීතල වෙලා තියෙනවා steam කරලා දාන්න. දැන් උන්ගාට ඉතුරු වෙච්ච බත් ටික එහෙම ආයිත් දානවට වැඩිය පොඩ්ඩක් steam කරලා ගත්තාම කන්න පුළුවන්. ඊට ඔය හැලප වගේ ඒවා ආයිත් steam කරනවා. සාමාන්‍ය bread උත් steam කරනවා. ඒ කියන්නේ අර පරණ පාන් එක දවසක් විතර සමහරවිට පරණ වුණාම සමහර අය steam කරලා කනවා. එහෙම රසයි. තම steam එකේ ඒව කරලා ගත්තාම රසයි. ඉතින් මේකත් ගන්න පුළුවන්. Disadvantages තමයි steaming equipment is required. ඒක ඉතින් equipment කියන්නේ අර steam එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් ඉතින් අපිට නැති විදියට දැන් වටලප්පන්නේ එහෙම හදන steam එක ඕනේ නැහැනේ. අපිට අර වතුර වාදනයක් තිබිලා ඒකට තව එකක් දාලා එහෙමනේ steam කරන්නේ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. This method is limited to the preparation of selected food. So here we can't prepare this one. මේ මොනවද? මාළු chicken ඒ වගේ ඒවා prepare කරන්න අමාරුයි. Steaming method එක. Steam method එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට අනිත් vegetables පුළුවන්. The food takes longer to cook. cook වෙන චුට්ටක් වෙලා යනවා. There will be no gravy from meat and fish cooked this way. meat fish කරන්න නම් ගොඩක් අමාරුයි. හැබැයි කරනවා නම් gravy එකක් ගන්න බෑ. The steamer will require constant attention to see that the water is boiling continuously and to replenish it as required. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම වතුර තියනවද බලන්න ඕනි, වතුර ඉවර වෙනවද බලන්න ඕනි, හැමදේම බලන්න ඕන. constant එකක් ඕන. ඊළඟ pressure cooking. ඔයාලා ගෙදර හැමෝම ළඟ pressure cooker එකක් ඇතිනේ. කියනවා නම් හොඳයි. ඒක use කරන්න දැන් නම් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ගණන් ගිහිලා expensive වැඩි pressure cooker එකක්. but pressure cooker එකෙන් ඔයාලට තත් ගාලේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. يعني ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නෝ උයන දේවල් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. Fast moist method of cooking food at a high temperature in a pressure cooker. Water under increased pressure boil at high temperature. Pressure increase inside pressure cooker by not letting steam escape. Steam එක එළියට යන්න නොදී
ඒකේ pressure එක ඇතුලේ pressure එක වැඩි කරනවා. As a result, water boils at 120 Celsius, food cooking 1/3 of normal time. Normal time එකට වැඩිය ඉක්මනටම cook වෙන එක තමයි pressure cook එකේ වෙන්නේ. Stock and soup, stews, vegetables, potato, ඊළඟට ඉන්දියන් කට්ටිය ගොඩක් හදනවා vegetable pulav, ඒ වගේ ඒවා vegetable pulav එක හදන්න මේ තියෙන පොඩි දෙයයි කරන්න ඕනි. බත් ටික දානවා, වතුර දානවා, 3-5 කුඩු අරව මේව දානවා, එළවලු දානවා, කැරට් අරව මේව ඔක්කොම දානවා, ඒගොල්ලන්ට අරම් මසාලා අරව මේව ඔක්කොම දාලි වෙලා ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තියෙනවා. බත් එක කුක් වෙලා එනකොට අර ඔක්කොම කුක් වෙලා තමයි එළියට එන්නේ. ටක් ගාලා විනාඩි 10 විනාඩි එච්චරට වෙලාවක් යන්නේ ටක් ගාලා හැදෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් one pot දැන් ගොඩක් වෙලාවට one pot meal කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ එකක් තමයි. ඉතින් advantages තමයි can save time and energy, money. Then you can cook whole meal in one pot. Closed system risk එකක් නැහැ. Less nutrient loss. Disadvantages තමයි may need some practice at the beginning. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කොහොමද ඔයාලා මේ ගෙනාපු දවසේ pressure cooker එක අර විසිල් එකක් ගහනවා ඒකට බය වෙනවා පළවෙනියට ඊට පස්සේ close system එකක් නේ තියෙන දැන් ඕටි අර අපි මේ ස්ටීම් එකට යනකන් ඉන්න එපා හුඟක් අය එහෙම යන්න ඉන්න ඉවසන්න බැරි හින්දා ඒගොල්ලෝ අරින්න හදනවා සමහරවිට ඒක පිපිරෙන්න පුළුවන් එහෙම අරින්න හැදුවොත් ඒ අර පියන අරින්න හැදුවොත් උකුරලා යන්න පුළුවන් ඒ වගේ practice එකක් ඕනේ මුලදී pressure cooker can be expensive ගොඩක් expensive දැන් නම් you can't check you while cooking අපිට check කරන්න බෑ අර මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම flavour adjust කරන්නත් බෑ. ඒකත් අපිට කරන්න වෙන්නේ අන්තිමට. අර මුලින් දාන ටිකෙන් තමයි ඔක්කොම කරගන්න වෙන්නේ. over cooking might be a problem. දැන් අපිට විසිල් ගානක් තියෙනවනේ අර ඒ විසිල් එක හැදෙන විදිහට සමහරවිට දැන් කඩල එහෙම සමහරවිට බෙරි වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ එළවලු මොන හරි තිබ්බොත් එහෙම 3-4 සැරයක් අපිට ඒක අමතක වුණොත් එහෙම ඒක බෙරි වෙලා යන්න පුළුවන්. very overcook වෙන්න පුළුවන්. මෂි වෙන්න පුළුවන්. අර තැඹිලා වැඩි වෙලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉතින් ටේස්ට් එක එහෙම නැති වෙලා අපිට ඕන ටෙක්ස්චර් එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟට බ්ලාන්චින්. බ්ලාන්චින් දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? post date වටියමයි ටිකක්. බ්ලාන්චින් දන්නවද? Food is briefly immersed in hot liquid, like boiling water, oil, often but not always as a prelude to cooking it further. Example, fruit, vegetable, tomato. Tomato हम blanch කරනවා tomato sauce හදන්න. ඒ කියන්නේ මේක ටක් ගාලා දාලි වෙලා ගන්නවා. ගොඩක් වෙලා තියන්නේ නැහැ වතුරේ. ඒක තමයි කරන්නේ. Sometimes it might be too soften or loosen the skin to make peeling it. ඒ කියන්නේ ඒක සමහරවිට ගොඩාක් soft වෙන්න පුළුවන්. Advantages තමයි peel can be removed easily. Microorganisms present in surface are partially removed. And also blanching causes better exposure of pigment, hence improve the color of product. ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්න මෙතන unblanch එකේ blanch එකේ වෙනස blanch එකේ color එක ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. blanch නැතුව boil කරලා දාන්නේවට වැඩි. Disadvantages part of water soluble nutrient may loss. Longer time blanching will soften the food form. ගොඩාක් වෙලා තිබ්බොත් soft එක වෙන්න පුළුවන්. මම පෙන්නනම් blanch කරන විදිහ. To blanch spinach, first bring a pot. blanch කරන එකක් තමයි spinach. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තියලා කරගන්න පුළුවන්. මේ කරනවා නම් හොඳයි. spinach ගොඩක් වෙලාවට හැම එකටම vitamin mineral හැමදේම තියෙන එකන්නේ. To blanch spinach, first bring a pot of water to ඔයාලට පේනවද? Yes, ma'am. Yes, miss. okay. To blanch spinach, first bring a pot of water to a boil and fill a bowl with ice cubes and cold water. Then submerge the spinach in the boiling water and let it boil for 30 to 40 seconds until it turns a bright green color. Use a slotted spoon to transfer the spinach to the ice water so it stops cooking.
Leave it in the ice water for 1 minute. Finally, drain the spinach in a colander and gently squeeze it with your hand to remove all of the excess water. You can use your blanched spinach immediately or store it in an airtight container for up to 4 days in the fridge or 1 year in the freezer. ඒක තමයි බ්ලාන්ච් කරනවා කියන්නේ. ඒක හෙල්දි. ඉතින් එහෙම ඔය ස්පිනාච් වලට සලාඩ් වලට එහෙම යූස් කරන්න පුළුවන්. Okay. I will give 5-minute break. Okay, after that we will start dry heat method. Okay, I will come 5 minutes. Okay, ma'am.
Okay, dry heat cooking method. Dry heat cooking refers to any cooking technique where the heat is transferred to the food item without using extra moisture. ඒ කියන්නේ moist heat එකට වඩා නෙවෙයි dry heat එකේදී moist එක use කරන්නේ නැහැ. වැඩිපුර moist එකක් use වෙන්නේ නැහැ. This method typically involves higher temperature. ඒ කියන්නේ Fahrenheit 300ටත් වැඩිය 300 හරි ඊට වැඩිය හරි මේ temperature එක use වෙනවා. The dry technique transfer heat by hot metal, hot air, hot fat or radiation. ඒක hot metal හරි hot air, hot fat or radiation වලින් තමයි technique එක transfer වෙන්නේ. Any moisture that excludes from the food evaporates or escape into the air. ඒ කියන්නේ ඕනම moisture එකක් food evaporation එකේදී හරි ඒක escape වෙලා යනවා එයාට. ඒක තමයි කියන්නේ. So moist heat and dry heat different. Moist heat එකේදී අපි extra moisture use කරනවා. Dry heat එකේදී use කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම temperature එක moist heat එකට වැඩිය ගොඩක් වැඩි dry heat method එකේ. First one is roasting. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා roast chicken, roast දේවල් තියෙනවා අපි roast කරන හුඟක් වෙලාවට අපි chicken තමයි roast කරන්නේ. Cooking food in a little fat in the oven. A saucepan on the hob on a spit under grill or in and out. ඒක roast කරන්න පුළුවන් oven එකේ roast කරන්න පුළුවන් ඒක saucepan හරි hob එකේ හරි roast කරන්න පුළුවන් නැත්නම් spit කියන්නේ අර නිකන් dipper ඒ වගේ තැනක grill එකක oven එකක හරි roast කරන්න පුළුවන්. Cooking time depends on weight. Weight එක අනුව තමයි time එක depends වෙන්නේ. අපි පොඩි කෑලි නම් ඉක්මනට roast වෙනවා. හැබැයි ප්‍රමාණය වැඩි නම් size එක වැඩි නම් roast වෙන මේ කාලය අඩු වැඩි. Use cooking juices for gravy. Gravy එකට අපි ඒ cooking juices use කරන්න පුළුවන්. Advantages: minimal fire risk. ඊළඟට meat juice from the meat can be used for gravy which enhance the flavor. Give variety for meat. ඒක fire risk එක අඩුයි. ඊළඟට meat juice from the meat can be used as a gravy. ඒතරට අපේ taste එක flavor එක enhance වෙනවා. variety එක වැඩි කරනවා. කියන්නේ roast chicken තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම roast chicken රසයි. අපිට roast chicken අරගෙන වෙනම salads විදියට හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ variety එකක් දෙනවා මේ roast කරන method එක. Disadvantage මේ තියෙන roasted vegetables, roasted chicken තියෙනවා. Disadvantages: constant attention required. දිගින් දිගටම attention එක ඕනි වෙනවා. Losses of nutrient like amino acid. Amino acid එහෙම සමහරවිට loss වෙන්න පුළුවන්. වැඩිපුර අපි heat කරන හින්දා. ඊළඟ grilling. Grilling කියන්නේ grilling is a method of dry ඔයගොල්ලෝ නම් grill food කාලා ඇතිනේ. grill chicken තියෙනවා, grill fish තියෙනවා, ඒ වගේම grill vegetable තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් grill vegetable sandwich හදාන්න කන්න. විශේෂයෙන්ම brinjal වම්බටු grill කරලා එතකොට අද vegetable carrot ඒ වගේම grill කරලා රසම රසයි taste එක ගොඩක් හොඳයි sandwich එකම හදලා ගන්නවනම්. Grilling is a method of dry heat cooking using some type of direct radiant heat and use process called thermal radiation. Thermal radiation එක තමයි ඒකේ use කරන්නේ. Heat source come from above or below. ඒ කියන්නේ heat එක එන්න පුළුවන් food එකට ඉහළිනුත් එන්න පුළුවන් food එකට යටිනුත් එන්න පුළුවන්. But when the source is above the food අපි ඒකට කියනවා broil කියලා. ඒකට most grill heat from below. ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ below. boil මේ heat එක එන්නේ below. ඒකට above එකේ එනවා නම් broil කියලා කියනවා. Cooking with direct and indirect heat are the two types of grilling method. Grilling එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා direct and indirect. එතකොට ඒකේ two types එක තමයි තියෙන්නේ. Grilling with direct heat is accomplished by placing food on the grilling grate in the area directly over the heat source. ඒ කියන්නේ අපි grill එක තියනවානේ. ඒක කෙලින්ම heat source එකත් එක්ක touch වෙන්න වගේ තියෙන එකක් තමයි direct heat කියන්නේ. Foods grilled with indirect heat are cooked with a heat source that not directly under the food. Food එක under නෙවෙයි මේ heat source එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි indirect කියලා කියන්නේ. Advantages: food can be quickly cooked. ඉක්මනට cook කරගන්න පුළුවන්. Charring food gives them pleasing appearance and better flavor. ඔයාලා තේරෙනවනේ
අර ඩ්‍රිල් කරපු ෆුඩ් එකත් වෙනම ටේස්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඒක වගේම මේ අපියරන්ස් එකක් ටිකක් හොඳයි කියලා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් එහෙමම කන්න එනවා. සාමාන්‍යයෙන් බොයිල් එකකට වැඩිය හොඳයි. better control as food is visible during cooking. දැන් මේ වගේ ඒවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද cook වෙනවද, අඩු වෙනවද, නැති වෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. Grill food has less fat. Grilled vegetables are healthy. මේකත් එක විදිහක් අපිට taste විදිහට හොඳ nutrition විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ grilling කියන්නේ. Disadvantages more suitable for expensive cuts of meat. ගොඩක් වෙලාවට expensive cuts වල තමයි මේක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Require skill එකක් ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. The probable increase. ඒක මොකද දැන් අපි charcoal නේ පාවිච්චි කරන්නේ. සමහරට electric grillers තියෙනවා. but charcoal පාවිච්චි කරන අනිවාර්යයෙන්ම skill එක ඕනි වෙනවා. ඊළඟට ඒක අපි හරියට cook එක මේ හදලාද food එක cook වෙලාද කියලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි හොඳ capable වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඒක අපිට අර tons වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒවා වෙනස් කරන්න මේ වගේ handles තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වලින් මේ කැමරා කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ cook කරන්නේ එහෙම කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. The probable increase adverse health effect from the tasty char. සමහරවිට අපි drill ඒවා දිගින් දිගටම කෑවොත් සමහර වෙලාවට අර චාවල තියෙන ඒ වලින් සමහරවිට වෙන health effects වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට toasting. Toasting is a browning food by exposure to dry heat. Common method of making stale bread palatable. Toast is often served with butter, cheese, any number of toppings. Toasting nuts, seeds, spices bring out enhanced flavor. ඊළඟ baking. මේකත් අපිට කරන්න මේ හුඟක් වෙලාවට bake chicken, bake fish තමයි ගොඩක් nutritious than grilling. මොකද අපි ඒකදී ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි fat ප්‍රමාණයක් හින්දා. Baking use indirect heat to surround foods and cook from all sides. Our එකක් ගත්තාම all sides වලින් cook. Dry method of cooking food by convection current in the oven. Example bread rolls, cake, biscuit, pastries, vegetables, fruits, ඒවා usually performed at lower temperature than roasting. Roasting එකට වැඩිය lower temperature වලින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Baking කියන එක. ඒ වගේ යනවා සාමාන්‍යයෙන් බේක් කරලා ගන්න ගියා. ඊළඟට barbecue. ඒකත් same type of sometimes griller වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. Definition: cooking food by radiant heat on a grid over glowing charcoal. Guideline: තමයි preheat barbecue. Use tongs to turn food. Thin pieces of foods only. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු ලොකු piece tomatoes ඒ වගේ. Advantages තමයි fast, little loss of nutrients, reduces fat content, attractive appearance and taste, constant attention, dries food. අන්න ඒ වගේ. fast එකක් ඊළඟ little loss of nutrient loss එන්නේ නැහැ අඩුවේ, fat content එක අඩුයි, attractive appearance. හැබැයි හැමතිස්සෙම අපි attention එක දෙන්න ඕනි. අනිතර තමයි සමහරවිට අපි අර sauce වර්ග එහෙම පාවිච්චි කරලේ නැත්නම් මේක ටිකක් food එක dry වෙනවා. ඊළඟ frying තියෙනවා 3 types: deep, dry, shallow and deep. Dry, cooking food by conduction in frying pan on the hob. Shallow, cooking food in hot fat. Shallow කියන්නේ cooking food in hot fat. Deep, cooking food immersed in hot fat. Dry nan අපි මොකද කරන්නේ? cooking food by conduction in frying pan on the hob. Shallow nan ටිකක් අපි oil දානවා cook කරනවා. Deep nan අනිවාර්යෙන්ම food එක immerse වෙන්න ඕනි hot fat එකේ. Guideline: preheat oil, use tongs for turning, drain before serving. It's suitable foods තමයි meat, burgers, fish,
eggs, vegetable, donuts, savory. Advantages and disadvantages. Advantages can quick ක්‍රමයක්, attractive taste and appearance, constant attention, not suitable for tough meats or large cuts. Not suitable when cooking for large numbers, and it's greasy and indigestible. වෙන්න පුළුවන්. That is 2. මේකදි වෙන්නේ slowly cooking food in a little liquid by conduction and convection using gentle heat in a cover container on hob or in oven. ඔයාලා දන්නවා it's to fish is to vegetable is to ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඒක තමයි අපි example විදිහට දාන්නේ. මේකදි කරන්නේ bring to the boil and වතුර හරියේ juice එක හරි boil කරනවා. reduce කරනවා heat එක. temperature එක තියෙන 80 to 90. cover කරලා use pressure cooker to reduce stuff. ඒක pressure cooker එකකිනුත් දෙන්න පුළුවන්. Suitable foods තමයි tough cuts of meat, fish, vegetable and fruit. Little attention, food stays moist. Complete meal in 1/4 අපිට ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. That less nutrient loss, digestible, have a lot of preparation. Preparation කරන්න. එතන stew fish කරන්න vegetable හදන්න ඕනේ. එතන chicken හරි fish හරි preparation time එක ටිකක් වැඩි. Slow and lack of texture. Texture එක සමහරලාට stew fish වල වගේ අනිකන් ටිකක් liquid ගතිය වැඩි. සමහරලාට හරියට boil වෙච්ච නැති ගතියක් ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. කැමරට boil වෙලා හොඳට cook වෙලා but අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි අපේ So question එක තමයි ඔයාලා 1 page ලියන්න 1 page or 1.5 explain microwave cooking, solar cooking and braising. ඔයාලා මේ ගැන ලියන්න ඕන. ඊළඟට මම ඔයාලට දැන් ඔයාලා නිවාඩු වෙනවනේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ දවසක් දෙන්නම්. මම ඊට පස්සේ ඔයාලට topics ටික දෙන්නම්. එක්කෙනෙක්ට countries දෙකක් දෙනවා. එතකොට ඒ countries දෙකේ foods ගැන ඔයාලා පොඩි presentation එකක් කරන්න ඕන. හෙට මම ඔයාලට I think presentation slide ටිකක් පෙන්නන්න එක්කෙනෙක් කරපු. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ countries ගැන සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් අපි හිතමු අපි ඉන්දියා ගත්ත කියලා. ඉන්දියාවල මොනවද tradition එක, food tradition එක, food mix තියෙනවා නම් ඊළඟට ඒගොල්ලෝගේ famous food recipes මොනවද, ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද, ඒ වගේ පොඩි presentation එක 15 minutes වලට 15 to 20 minutes වගේ එක්කෙනෙක්ට ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. countries දෙක ගානේ. ඔයාලට ඕන තරම් මම ඒක පුළුවන් within this month end වගේ කරගන්න. ලොකුවට හිතන්න එපා ඒක. මොකද මට කරන් දැනට මගේ intention එක තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ different types of countries වල කොහොමද අපි කන බොන දේවල් තියෙන්නේ කියලා. මොකද දැන් අපි කන විදිහට නෙමෙයි ඉන්දියා කන්නේ. ඒතර ජපාන් කන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝනේ nutritious වේද කන්නේ. අපි දැන් කනවා හොඳ කෑම වලට ඒගොල්ලෝද කෑම. මොනවද හොඳ? ඒකද ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් සර්ච් කරලා බලන්න. මේක ගැන තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මට තාම name list එක හම්බුන්නේ නැහැ. තාම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්නේ 4 දෙනයි. but ඉදා ගොඩක් හිටියා. 6ක් 10ක් විතර හිටියා. මට ඒගොල්ලෝනේ නම් list එකක්වත් හම්බුන්නේ නැහැ තාම. මම බලලා ඉවර වෙලා ඒවා. Okay? Okay. අපි හෙට හම්බ වෙමු එහෙනම්. Okay, thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. Have a good night. Thank you, Miss Bye. Good night, madam.